This is lecture 1 of chapter 23, which is geometric optics, light, and we will be doing geometric optics. The ray model of light. How do we think of light at this level? We think that light travels in straight lines in uniform transparent media. transparent media الأوساط الشفافة زي الهواء زي الزجاج. فlight travels in straight line. We have, for example, over here, this is a pencil. Some light falls on the pencil, for example, at this point. الضوء يقع من مصدر ضوء معين مثلا كالشمس أو المصباح، يقع على القلم. هي نقطة من هذا القلم، وهذا الضوء يقع عليه بشكل مستقيم وينعكس عنه. شايفين هاي الأشعة المنعكسة عنه. It travels in straight lines. It happens to fall on the eye. When it falls on your eyes, you see that point of the pencil. هاي النقطة من القلم، وكل النقاط تتصرف بهذه الطريقة، إنه الضوء ينعكس عنها، يتحرك بخطوط مستقيمة، يسقط على العين، وبالتالي نرى هذا القلم. We see objects because light reflected off those objects enter our eyes. احنا بنشوف الأجسام لأنه الضوء الذي ينعكس عن تلك الأجسام يدخل العين فنرى هاي الأجسام. هذا الضوء الذي يتحرك بخطوط مستقيمة light which travels in straight lines in vacuum في الفراغ يتحرك بسرعة c بتساوي 3 times 10 to the 8 meters per second. سرعة الضوء في الفراغ vacuum فراغ بيساوي 3 times 10 to the 8 meters per second. This is the huge value of the speed. This is the speed of light in vacuum. Now the question is, does light travel at the same speed in glass or in plastic or in other transparent media? هل الضوء ينتقل بنفس السرعة في الأوساط الشفافة الأخرى؟ الإجابة لا، ينتقل بسرعة أقل. أكبر سرعة للضوء هي c، وبتساوي 3.8 متر بير سكند. وهذا يحدث أين؟ يحدث في الفراغ in vacuum. لأن لما ينتقل الضوء من الهواء إلى وسط شفاف آخر كالزجاج مثلا، سرعته تقل. فسرعة الضوء في الأوساط الشفافة غير الفراغ هي أقل من سرعته في الفراغ. طيب كيف نتعامل مع هذا الوضع؟ بنعرف شيء اسمه index of refraction. index of refraction اللي هو بسموه بالعربي معامل الانكسار. كيف بنعرف معامل الانكسار؟ معامل الانكسار هو عبارة عن نسبة ratio of what؟ هي نسبة what؟ بنسميه n. It's a ratio of what? It's a ratio of c, which is the speed of light in vacuum divided by the speed of light v in the medium. مثلا معامل الانكسار للزجاج, the index of refraction for glass equals to the speed of light in vacuum divided by the speed of light where in glass. This is what we call index of refraction. لأن دائما وأبدا C أكبر من V. C is always greater than V. Therefore, N is always greater than 1 for all media other than vacuum. ممكن أحيانا بتشوفوها بالكتاب بحطهم أكبر أو يساوي 1. يساوي هو مقصود فيها لمين؟ للفاكيوم. لكن لأي وسط آخر غير الفاكيوم هذا ال N أكبر من 1. فعلى سبيل المثال for water ال N هي بتساوي 3/4، مما يعني إنه سرعة الضوء في الماء هي 3/4 سرعة الضوء في الفراغ. طب can I find V؟ هي بقدر أوجد V هاي؟ أكيد I can. 3/4 اللي هو الريفراكشن اندكس أو الاندكس اوف ريفراكشن بيساوي C over V. إذا V بتساوي 4 divided by 3 times C
c اللي هي سرعة الضوء في الفراغ، وبنعرفها 13 متر بير سكند. 4 على 3 هي 1.33، وبالتالي بتطلع سرعة الضوء في الماء بتساوي 2.26 times 10 to the 8 meters per second. وهذا بيأكد إنه فعلا الضوء أسرع ما يكون في الفراغ، وكل ما كانت وعندما ينتقل إلى وسط آخر غير الفراغ سرعته بتقل. هذا التيبل بيوري الماتيريال. it shows the material and it shows the index of refraction. the material and the index of refraction اللي هو C over V. For vacuum it is 1. For air we mostly treat it as vacuum. For air at standard temperature and pressure بيطلع 1.0003 which is almost 1. لذلك احنا لما نتعامل مع الضوء عندما ينتقل في الهواء بنفترض أن سرعته هي C. هو في الواقع أقل من C بشيء قليل جدا. وشوفوا هذا هو الاندكس اوف ريفراكشن، لكن لحساباتنا احنا ممكن نأخذ انه سرعة الضوء في الهواء تساوي 1 كأن عملنا الهواء على انه فراغ. لاحظوا سرعته in water تساوي 1.33. ethanol alcohol equals to 1.36. glass حسب النوع 1.46 1.52 1.58 and so on. فهذا الريفراكس in diamond مثلا الاندكس اوف ريفراكشن هو 2.42. معناته سرعة الضوء في الدايموند اللي هو الماس هي أقل من سرعته وين؟ في الهواء، وأقل من سرعته في الماء مثلا، وأيضا أقل من سرعته وين؟ في الزجاج. طيب how do we deal with refraction of light؟ بالعربي بيسموه انكسار الضوء. في قانون بيتعامل مع انكسار الضوء. refraction يعني انكسار. هذا القانون بيسموه سنيلز law. قانون سنيل اللي هو it tells us how to deal with light as it moves from one medium of a given refractive index into another medium of a different refractive index. يعني كيف هذا الضوء راح يتصرف عندما يتحرك من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر، وطبعا الاندكس اوف ريفراكشن اللي لهم مختلف. فهون على سبيل المثال لاحظوا عندنا هنا air وهذا water. in blue is water, white is air. air له index of refraction in 1 which we take to be almost 1. for water it is 1.33. هاي عندنا in a ray of light، هاي بسموها ray، بسموها incident ray. this is the incident ray. okay, as it approaches the surface separating the air and water، عند هاي النقطة شو بيحصل فيه؟ لاحظوا هذا بنسميه النورمال. هذا القائم، العمود القائم على مين؟ على سطح التلامس ما بين الوسطين الشفافين اللي هم في هاي الحالة الهواء والماء. فلما يوصل عند هذا السطح لاحظوا رسمنا النورمال at this point. الزاوية ما بين النورمال وما بين الانسيدنت ري بنسميها angle of incidence. هي angle of incidence. طب شو بيحصل فيه؟ ما بيضله ماشي بخط مستقيم. لاحظوا غير من مساره. صحيح ماشي هون بخط مستقيم لأنه غير مين؟ غير من اتجاهه أو انحرف عن اتجاهه الأصلي. اتجاهه الأصلي بهذا الشكل هو انحرف عنه، لأن الزاوية ما بين الريفراكتد ري يعني الشعاع المنكسر، هذا بسموه الشعاع المنكسر، والقائم اللي هي ثيتا 2 بنسميها angle of refraction. فصار عندنا two angles، angles of incidence و angle of refraction. طيب بين مين ومين؟ angle of incidence theta 1 between the incident ray and the normal، و angle of refraction between the incident ray and also the normal. صار عندنا angle of incidence، angle of refraction، incident ray و refracted ray. الآن at this point also هو مش كل اللايت بيحصل له transmission to the other medium إلى الماء مثلا. جزء منه شو بيصير له؟ بيصير له reflection. فهذا ال incident ray، this is the reflected ray and this is the refracted ray. وهذا مين؟ هذا النورمال.
لأن النورمال والانسيدنت ري والريفراكتد ري هذول كلهم يقعوا في نفس المستوى، اللي هو هون هو عبارة عن السطح هذا، سطح الصفحة مثلا أو سطح الشاشة. they all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray, and the normal, they all lie in the same plane. في الوضع اللي على اليمين الآن هو ماخذ، لاحظوا هنا الضوء the light is incident from air into water. هنا عمل العكس، يعني it is incident from water and it is refracted into air. فهون this is the incident ray, this is the angle of incidence, this is the refracted ray, okay, this is the angle of refraction, and this is what, this is the normal, and this is the reflected ray, this is the reflected ray. هاي بنسميها reflected ray. طيب how do we relate the angle of incidence and the angle of refraction, the index of refraction for the other medium, the index of refraction for the first medium in which the light is incident, and so on. هذا كله ممكن نتعامل معه من خلال قانون بنسميه قانون سنيل، راح نيجي عليه كمان شوي. لكن لاحظوا لما الأشعة سقطت من الهواء إلى الماء، راحت من طبعا اير، هون الان اللي له 1، هون الان 2 بتساوي 1.33، فراحت من وسط الاندكس اوف ريفراكشن اللي له لور الى وسط الاندكس اوف ريفراكشن شو ماله اعلى. وممكن احكي بنفس الوقت اللي هو الهواء اللي له الاندكس اوف ريفراكشن اقل، اللي هو اللينس دنس ميديوم، ليس دنس ميديوم اللي له كثافته اقل، الى الهاير دنس ميديوم اللي هو كثافته اعلى. كل ما كانت الان اكبر كل ما كان الوسط كثافته اعلى، زي الووتر كثافتها اعلى او more dense than the air. لاحظوا انه لما انكسر الضوء، لما انحرف عن مساره، انحرف قريبا من القائم، يعني اقترب من القائم لما انحرف. فلما انحرف ما ظل ماشي بخط مستقيم، لا هو انحرف واقترب من القائم. فلما الضوء يروح من وسط أقل كثافة إلى وسط أعلى كثافة، from a lower dense medium to a higher dense medium, or equivalently بطريقة معادلة نحكيها كمان، إنه لما راح من وسط الاندكس اوف ريفراكشن اللي له أقل إلى وسط الاندكس اوف ريفراكشن اللي له أعلى، it is refracted closer to the normal. يعني دائما ينكسر قريبا من مين؟ من القائم. It is refracted such that it becomes, or it bends more towards what? Towards the normal. طب look at this العكس، the reverse, when it goes from a higher dense medium to a lower dense medium. تمام؟ يعني from a medium of higher index of refraction to a medium of lower index of refraction. Okay. لاحظوا لأنه هذا الفيرست medium، هذا هو الميديم اللي سقط فيه الضوء. This is the medium in which the light is incident. We call it, we give it subindex 1. This is the other medium into which the light is refracted. We call it 2 and 2. لاحظوا هون because it was incident from air to water، كان air is 1 water is 2. هون it is incident from water into air، فwater is 1 and air is 2. Okay. When it is refracted, on the light ray or the refracted ray bends away from the normal. يعني يبتعد عن مين؟ يبتعد عن normal. So whenever light falls from a medium of high refractive index and it is refracted into a medium of lower index of refraction, يعني from N1 to N2, N1 is greater than N2, the light bends away from the normal. يبتعد عن القائم، bends away from the normal. Okay, you see that theta 2 is greater than theta 1. If light were to continue in a straight line, it will continue like this. Okay, like this, in a straight line, with this being the angle. But what happens in this case, when you go from higher index of refraction to lower index of refraction, it is
bent. Our light bends, and it bends where? Not towards the medium. It's not close to, no, not towards the normal. It bends away from the normal. Theta 2 is large. Okay. While over here, when it was from air with lower index of refraction to water with higher index of refraction, it bends where? Closer to the normal. Okay. Let me try and make this more clear. Okay. This is the angle of incidence, you see. So light did not go in a straight line. It bent. يعني هو انحرف. طيب, did it bend closer to the normal ولا away from the normal? It bends close to the normal. While in this case, look at this, and light did not move along the same path. It bends. طيب, did it bend close to the normal or away from the normal? This is the straight line. If there was no air over here, it's all water, it will continue moving in a straight line. But because we have air here with a lower refractive index, or index of refraction, light changed direction. طيب, did it move towards the normal or away from the normal? It bends away from the normal. So just to summarize, when light moves from a medium of low refractive index to a medium of high refractive index, it bends, or the refracted ray bends towards the normal. The reverse, when it falls from water with a higher refractive index into air with a lower refractive index, or index of refraction, light bends not towards the normal, it bends away from the normal. يبتعد عن القائم. And as I said, the incident ray, refracted ray, and the normal, they all fall in the same plane. They all fall in the same plane. Okay? And over here, I have just written down what I have just been saying. If N1 is less than N2, this is N1, this is N2, then theta 1 is greater than theta 2. In other words, it bends towards the normal. Now, when the reverse happens, when N1 is greater than N2, now it is incident from water and it's refracted into air. Now we call N1 for water, N2 for air. Okay. Now, theta 1 is less than theta 2. What does this mean? This angle is smaller than this angle, but this angle is large. So the light ray bends away from the normal. It bends away from the normal. And all this, we see it in our daily life. Look at this boy in the swimming pool. If you look at him, you see that his legs are short. Whenever you look at things in water, they seem to be at a smaller depth than they really are. يعني انت بتشوفهم على عمق اقل مما هم حقيقة عليه. زي هون. You see someone over here. This is where the foot is. Okay, light goes from the foot. It's traveling in water. If this is the normal over here. This is the, okay, let me try and use the ruler. It's better to use the ruler. You see, I will draw the normal just to see what happens. Okay, so this is the normal. Light falls like this. It goes from water with a high index of refraction into air with a low index of refraction. So the refracted ray will bend away from the normal. لاحظوا? It will bend away from the normal. So when you see the light ray over here, the refracted ray, what you will think is that the ray came from this point.
Okay, you extend it back, you see that it came from this point. Instead of seeing the foot to be really at this depth, you really see it here. Okay. Whenever you see things in water, they seem to be shallower than they really are. Okay. فحقيقة الfoot over here and you think it's over here. طب why does this happen? Because when light is refracted into air coming from water, it bends and it bends away from the normal. So when you see it, you extend, you think you extend this ray backward in a straight line and you think it's coming from here. And that's why you see things to be shallower than they really are. Okay. So what is Snell's law? شو هو قانون Snell? It very simply says the following. This is the angle of incidence. This is the angle of refraction. Okay, our incidence angle, our refraction angle. And this is N1 and this is N2. Okay, لاحظوا N1, 1, because light is falling from this medium. 2, 2, because it's refracted into this medium. For 1, for the medium in which the light is or moving originally. And 2, it is the sub-index or subscript for the medium in which the light is refracted. فهون it's going from air أو مش air, whatever it is, a medium with a refraction index N1 or index of refraction N1 into a medium of index of refraction N2. So what is the relation between theta 1 and theta 2, N1 and N2? This relation is given by what we call Snell's law or قانون Snell, which says that N1 sine theta 1 equals to N2 sine theta 2. And the incident ray, refracted ray, and the normal, they all fall in the same plane. كلهم بيكونوا بنفس المستوى. This is N1 sine theta 1 equals to N2 sine theta 2. This is what we call Snell's law. Now, from Snell's law, we can say that N1 over N2 equals to sine theta 2 over sine theta 1. Why? Because N1 sine theta 1 equals to N2 sine theta 2. Divide by N2. So N2 cancels out. And divide by sine theta 1. 1 divided by sine theta 1. Sine theta 1 cancels out. So we end up with N1 over N2 equals to sine theta 2 over sine theta 1. هذا هو. It comes from Snell's law. Okay. Look at this. N1 over N2 equals to sine theta 2 over sine theta 1. فإذا كان N1 less than N2, يعني the same case as when light moved from air into water, was N1 for air, N2 for what? For water. What is going to happen? بيكون عندنا من هاي الريليشن أكيد ثيتا 2 أقل من ثيتا 1 لأنه N1 على N2 أقل من 1. إذا ساين ثيتا 2 على ساين ثيتا 1 أقل من 1 معناتها ساين ثيتا 2 أقل من ساين ثيتا 1. وهذا بيعني إذا ساين ثيتا 2 أقل من ساين ثيتا 1, it means that theta 2 is less than theta 1. Okay? Because the larger the angle, the larger the sine. وبالتالي شو بيعني هذا؟ إنه theta 2 is less than theta 1. يعني when you go from air into water, like for example this case, هاي الانجل بتكون أقل من هاي الانجل. يعني as I said, it bends away from the normal. Okay? And if the reverse happens, يعني بمعنى آخر لو كان N1 أكبر من N2, يعني light is going from water and it is refracted into air فرضا, يكون عندنا theta 2 أكبر من theta 1, which means that the reflected light bends away from the normal, بينما في الأولى كان the refracted light bends towards the normal. يعني هذول هم التو cases اللي أنا كنت بحكي عنهم. دائما وأبدا إذا سقط من هواء إلى أو بلاش هواء من وسط معامل انكساره أقل إلى وسط معامل انكساره أعلى,
ينكسر الضوء مقتربا من القائم. if light falls from a medium of low refractive index into a medium of high refractive index or high index of refraction, then the refracted ray of light bends towards the normal اللي شرحنا عنه من شوي. فهون هذا هو سنيلز لو. ناخذ واحد من التطبيقات على سنيلز لو. احيانا اذا حد فيكم بيلبس نظاره و eye glasses, someone is wearing eyeglasses and those eyeglasses are slightly thick, يعني بيكونوا سميكات شوي. whenever you take off your eyeglasses يعني بتشرح النظارة بتحس انه كأنه الصورة انحرفت شوي امامك، يعني كان حصلها انزياح بمقدار بسيط. اللي بيلبس glasses which are very thin he won't really notice this much، لكن إذا كانوا glasses thick you will notice it. Without even glasses, if you put a slab of glass in front of your eyes يعني حطيت قطعة من الزجاج أمام عينيك and you move it away fast وبتحركها بسرعة, you feel that the picture has been shifted كأنه الصورة شو مالها انزاحت. Why does this happen? This is a straightforward application or implication of Snell's law. How does this happen? Look at this. خلينا نشوف هذا الوضع. This is a slab of glass يعني أن قطعة من الجلاس كأنه أنا بنظر إلها من الجانب، يعني هو كأنه لوح زجاجي وأنا بنظر إله من الجانب، يعني هاي الحافة تبع الجلاس. هذا الحافة اللي له حافة الجانبية. This is a side view of the plate of glass. تمام، يعني كأنه هذا هو الجلاس like this, a pane of glass, and I'm looking at the edge of the glass here. I'm looking here. Okay, I'm looking here. Let's see what happens when light falls on the glass. Look at this. Over here, let's start from the left. Light is incident in air. It comes at the first surface. So it goes from air into glass. So it is refracted. And the light ray refracts towards the normal. لاحظوا بتنكسر نحو مين؟ نحو النورمال. هذا هو النورمال. لاحظوا the normal is normal to the surface of the glass اللي هو الحد الفاصل. It is the surface that separates the air from the glass. So when it is refracted close to the normal. It's refracted close to the normal. It moves inside the glass in a straight line until it gets to the other surface. At this point here, we have the normal, and the glass or the ray is refracted into the air. So it came from air into the glass and then back into the air. So what we want to find is what is the angle over here. The light is incident with an angle of 60 degrees with the normal. Okay, it's incident with an angle of 60 degrees with the normal. So if you use Snell's law at the left-hand side, we want to apply Snell's law at this surface. And we will apply it again at the right-hand side surface. So let's stick with the first on the left-hand surface, left-hand side surface. The light is moving from air into glass. So we say that N1 for air equals to 1. And N2 for glass equals to 1.5. So theta 1 as is given is equal to 60 degrees, and theta 2, which is the angle of refraction, we don't know it. He called it theta 2. In the book, he calls it theta A. So using Snell's law, which says that N1 sine theta 1 equals to N2 sine theta 2. He called it, instead of theta 2, he called it theta A. So what is N1? N1 ما هي equals to 1 because it is the index of refraction of air. طيب sin theta 1 ما هي theta 1 شو بتساوي هاي 60 degrees. معناته بصفي عنا انه sin theta A هذا بيساوي 1 multiplied by sin theta 1, it is 1 multiplied by sin 60,
divided by N2, which is 1.5, which is the index of refraction of glass, of this type of glass. And you end up with sine theta A equals to 0.5774, which is sine 60 over 1.5. And using the calculator, you can find that theta 2 equals to 35.3 degrees. And he calls it theta A. Fine. So we know what is the angle of refraction here. It's almost 35.3 degrees. طيب. This is the normal and this is the normal, and they are parallel. هذولا متوازيات. They are parallel line. And you have this line like this. أكيد بالتبادل. This angle is the same as this angle. Those two angles are equal. Those two angles are equal. Why? Because those two are parallel, and this is the same straight line. فبالتبادل, those two angles are equal. طيب. Now, as the light goes from glass into air, now this is the incident light. Now it becomes an incident ray, and this is a refracted ray. So the incident ray, the angle of incidence now is theta A. Now, when we were at this surface, this angle was angle of refraction. Now, when you consider the right-hand side, the light is falling along this direction. This is the normal, and now this angle for this surface and this normal, this angle is the angle of incidence, and this angle is the angle of refraction. Now note, because light went from a medium of high index of refraction to a medium of low index of refraction, the light's ray, the refracted light ray, bent away from the normal, لأنه راح from higher index of refraction to a lower index of refraction. It bends away from the normal. لو ظلوا مستقيم بهذا الشكل، لو ما في medium، لو ما في هواء هون هذا الزجاج بظلوا ماشي بهذا الشكل. لكن لأنه الآن فيها we have air now. Now the light bends away from the normal. Okay? So what is theta B? We want to find what theta B is. Theta B هي شو بتساوي اللي هي الانجل of refraction. Very simply apply Snell's law. Snell's law at this point at the interface اللي هو الحد الفاصل ما بين glass and air. Now we say that it's going from glass into air. It's going from, now N1 is for glass 1.5 and N2 is for air. هذا for glass, هذا on air. Okay, as I said, always the medium in which the light is refracted اللي بينكسر فيه الضوء بياخذ 2، واللي بيسقط فيه الضوء شو بياخذ 1. فعندنا N1 equals to 1.5 and N2 equals to 1. And just using Snell's law, N1 sine theta A must be equal to N2 sine theta B اللي هي صارت angle of refraction. Okay. فبيطلع لنا إنه sine theta B الآن just apply N1 sine theta 1 must be equal to N2 sine theta 2. N1 is for what now? N1 is for water, for glass, which is 1.5 multiplied by sine theta A اللي هي وجدناها equals to 35.3 degrees must be equal to N2 اللي هي 1 for air multiplied by sine theta B. And you end up with sine theta B being 1.5 multiplied by sine theta A divided by 1. يعني this one, which equals to 0.866. And from the calculator, you will find that theta B equals to what? 60 degrees. It equals to 60 degrees. يعني the light
had an angle of incidence of 60 degrees, and when it was refracted back into air again, this angle is 60 degrees. لاحظوا هاي الزاوية is the same as this angle. Those two angles are the same, which means that this ray is parallel to this ray. So when light goes from air into glass back into air, it does not change direction. لاحظوا دول اثنين شو مالهم متوازيات. They are parallel. This ray of light is parallel to this ray of light. What happens? It just shifted the ray. يعني كأنه الray instead of being here, it's now here. It's along this line. So it only shifts the ray. That's why whenever you remove the slab of glass from in front of your eyes, you will see that the picture or the scene in front of you has been shifted. يعني كأنه المنظر اللي أمامك شو حصل له انزياح. Try it. Try it with your glasses or try it with a pane of glass. يعني لوح من الزجاج حطه أمام عينيك وشيله فجأة. And as soon as you remove it, you will notice a shift in the picture in front of your eyes. But this is why, this is all due to light being refracted as it moves from air into glass and as it moves from glass back into air. But the end result is that this ray of light is parallel to this ray of light. All what happens is a shift in انزياح بيحصل انزياح فكأنه الصورة بتنزاح. So this is what happens really. So the direction of light is unchanged, لا يتغير, by passing through a flat piece of glass of uniform thickness. Now let's come to another idea, which is a common idea and has a very important applications in medicine and in communications. هاي الفكرة لها تطبيقات هائلة في الطب وفي اللي هو الاتصالات. هذا بسموه total internal reflection. total internal reflection الانعكاس الكلي الداخلي. بسموه الانعكاس الكلي الداخلي. وهذا بيحصل في أشياء كثير بيستخدموها بسموها fiber optics. fiber optics. إذا بتلاحظوا lately من سنوات قليلة صارت الإنترنت سريعة جدا ووسائل الاتصالات أيضا سريعة جدا. هذا ناتج عن using fiber optics that transmit information at very high speeds. أو مش بس يعني بدقة عالية وبكميات كبيرة كمان. إنه signal as it travels it does not diminish. You reserve the signal and you receive it at the other end without losing energy or much of the signal. You almost receive the full signal. خلينا نشوف why this happens. الآن اتذكروا شيء أنا حكيت إنه whenever light is incident from or whenever light is moving in a medium with a higher index of refraction like water and it is refracted into another medium with a lower index of refraction, كيف الانكسار بيحصل؟ The light ray bends away from the normal, تبتعد عن النورمال. Okay? And by Snell's law, this is angle of incidence, this is angle of reflection. طيب لو زدنا الانجل of incidence شوي، لاحظوا هاي الانجل of incidence أكبر من الانجل of incidence هاي. لاحظوا إنه when it refracted أبعدت أكثر عن القائم. The higher the angle of incidence, the more the refracted ray will move away from, will bend away from the normal. And keep on increasing theta 1. لاحظوا رحنا من هذا من I إلى J زدنا theta 1. يعني إذا you keep on increasing theta 1 يعني بتزيد الانجل of incidence هاي، الزاوية هاي بيزيد انحرافها بعيد عن القائم. تمام؟ بتظل تنحرف زيادة more until you get to an angle we call it theta critical. الزاوية الحرجة critical angle. At this angle the refracted ray will be parallel to the surface. لاحظوا it's suppose this is angle 30, this is
40. If you increase theta 1, 50. Increase theta 1 becomes 60. Increase it becomes 70. Increase theta 1 becomes 80. And you keep on increasing theta 1 اللي هي الانجل of incidence until the refracted ray is parallel to the surface. بتكون شو مالها؟ موازي للسطح. يعني in other words here theta هاي theta equals to what? Theta 2 هاي angle of refraction equals to 90 degrees. يعني راح يكون في عندنا زاوية بحيث إذا سقط الضوء بهاي الزاوية angle of incidence equals to theta c, the angle of refraction will be equal to 90 degrees. But what happens if you even increase يعني this angle here هاي الانجل theta 1 is greater than theta c. إذا زدت زاوية السقوط عن theta c all the light will be reflected and nothing will be refracted. كل الضوء شو راح يصير فيه؟ will be reflected. ما في إيش will be refracted. ما فيش light will go into the other medium. ما فيش light ray يعني ما فيش energy هون. يعني كل السيجنال شو مالها؟ انكسرت، رجعت لنفس مين؟ رجعت إلى نفس الميديوم. All the energy is back into the same medium. هون جزء منها part of it is refracted and part is reflected. فمثلا عندي signal, part of that signal will be refracted and part will be reflected. أكيد السيجنال اللي هون أضعف من هاي لأنه you lose energy into the reflected ray. يعني لو عندي هنا فرضا just a very crude example. If this carries out an energy of 10 joules, say 8 joules will be refracted and 2 joules will be reflected. تمام? And so on. Over here, all the incident energy will be reflected back into the same medium. كل الطاقة هاي ما هو تعرفوا light carries energy. كل الانرجي nothing will be transmitted, all will be what? All will be reflected. يعني هاي السيجنال قوتها نفس قوة هاي السيجنال. I lost nothing. Okay? بينما هون لا. This signal is weaker than this signal, or this energy is weaker than, or the energy carried by this beam is weaker than the energy carried by this beam. طب وين راح هذا الفرق؟ راح في الريفراكشن. هذا ما هو بيحمل energy. Okay? فلاحظوا إنه this is, suppose this is an incident signal in the medium, all that signal is reflected back into the medium. Nothing is lost here. راح نشوف أهمية هذا الكلام. فطب متى هذا الشيء بيحصل؟ When does this happen? This happens, total internal reflection happens when you have a medium of higher refractive index or higher index of refraction, and this is a medium of low index of refraction. Then you can what? You can have total internal reflection. طيب شو الشرط في total internal reflection? This angle of incidence must be greater than the critical angle. طيب, what is the critical angle? The critical angle is the angle of incidence that leads to an angle of refraction of what? Of 90 degrees. هاي زاوية 90 درجة, 90 degrees. Okay? So what I have just been talking, I explained it to here. Theta C, we call it the angle or the critical angle. At that angle, the refracted angle will be 90 degrees. Okay? But from Snell's law, n1 sine theta 1 equals to n2 sine theta 2. Okay? For sine theta 1, the angle of incidence equals to n2 divided by n1 times sine theta 2. And you like this? Let's just make this clear. We have an incident, هذا normal. We have an angle of incidence. This is theta c. هذا incident theta critical. And we have this is the ray now. هذا هون الزاوية شو بتساوي 90 degrees, يعني هون theta 2 شو بتساوي 90 degrees. إذا هذا بيحصل هاي شو بنسميها critical angle. Okay. هاي critical angle. طيب مو أنا بعرف إنه n1 sine theta 1 must be equal to n2 sine theta 2. لأن هون n1 وهون n2, وأنا لازم أروح from index of refraction high إلى index of refraction low.
ف N1 is greater than N2. فبصير عندنا at theta 1 equals to theta C. اوكي، يعني هاي هون لما يكون عندنا theta C، هاي شو بتساوي؟ هاي بتساوي 90 درجة 90 degrees. اوكي، بتكون عندنا theta 2 بتساوي 90 degrees. إذا sin theta C من هون هو sin theta 1 هي sin theta C، بدها تساوي N2 على N1 في sin 90، ما هي هاي 90 degrees، فبصير N2 على N1، فساين ثيتا كريتيكال هاي تساوي N2 على N1. فإذا أنت بدك تحسب الكريتيكال angle هي the index of refraction for the medium 2 divided by the index of refraction of medium 1. ولازم يكون، لاحظوا لازم عشان يحصل هذا لازم يكون عندي اللي هو N2 أقل من N1. لاحظوا لو N2 أكبر من N1 في شيء غلط، بصير ساين الزاوية أكبر من 1. ف always N2 هاي لازم شو تكون؟ لازم تكون أقل من N1، لأنه ما بصير الساين يكون أكبر من 1. لو N2 كانت أكبر من N1 كان طلع ساين الزاوية أكبر من 1، وما بصير، ما في زاوية ساين أكبر من 1. There is no angle with a sine greater than 1. إذا always N2 must be less than N1. بمعنى آخر the light must go from a medium with an index of refraction that is high into a medium with an index of refraction that is what? That is low. الآن from Snell's law sin theta 2 equals to sin theta 2 اللي هي refracted angle هي must be equal to N1 divided by N2 ضرب sin theta 1. زي ما شفتوا sin theta 1 دائما وأبدا بيكون أكبر من N2 على N1 من هون. هي بمعنى آخر إنه دائما وأبدا يعني خليني أرجع لهاي الرسمة، إنه علشان يكون عندي total internal reflection، يعني بعد هاي إذا أنا كبرت الزاوية شوي، كمان شوي كبرتها، الضوء هذا النورمال بهذا الشكل، الضوء بيجي بهذا الشكل هون، شو بصير فيه؟ كله بينعكس، ما في شيء ترانسميتد. هاي الزاوية في هاي الحالة اللي هي ثيتا 1 بتكون أكبر من مين؟ من ثيتا كريتيكال. ثيتا 1 بتكون أكبر من ثيتا كريتيكال. هون بيحصل عندنا شيء اسمه total internal reflection. total internal reflection. لا يمكن في هاي الحالة إذا كانت ثيتا 1 أكبر من ثيتا سي لا يمكن يكون عندي refracted ray، لأنه لو عندي refracted ray يصير عندي sin ثيتا 2 يساوي N1 على N2 ضرب sin ثيتا 1. sin ثيتا 1 عبارة عن N2 على N1، هي أكبر، هذا sin ثيتا 1 أكبر من N2 على N1، بصفي عندي إنه sin ثيتا 2 هاي الساين تبعها أكبر من 1، وهذا لا يجوز، ما بصير. In other words يعني don't let this confuse you. For total internal reflection you must have all the light being reflected. بمعنى آخر إذا كانت زاوية السقوط أكبر من ثيتا كريتيكال لا يمكن يكون عندك ريفراكتد ري، لأنه إذا كان عندك ريفراكتد ري حسب سنيلز لو ساين هاي الزاوية أوف ريفراكشن بيكون أكبر من 1، وهذا يستحيل. تمام، يستحيل. إذا بيكون عندنا شيء اسمه total internal reflection. total internal reflection. This is all we get from, or we get all this from Snell's law. بس حط المعادلات and you will see it. okay. واحد طالب بيجي بيحكي لي طب ليش ما فيش refracted angle؟ لو أنا افرضوا أنا بدي أرسم a refracted ray like this، وهنا الزاوية بهذا الشكل، فرضا بدي أرسم هنا ثيتا 2، بيطلع ساينها أكبر من 1، وهذا لا يجوز. إذا هذا impossible. This cannot happen. ليش؟ لأنه بيطلع ساين هاي الزاوية أكبر من 1 بس بتطبيق مين؟ بتطبيق اللي هو Snell's law. So when you have total internal reflection it means you only have reflected ray and you can never have what? refracted ray. ما عندك أشعة منكسرة، عندك فقط أشعة شمالها منعكسة. طب متى هذا بيحصل؟ لما الانسيدنت انجل هاي شو تكون أكبر من ثيتا سي. and I think this point should be clear now.
total internal reflection هذا له applications زي ما حكيت لكم very very important applications. شو بيعني هذا؟ الآن في له تطبيقات مهمة جدا في الكوميونيكيشن. تمام؟ له تطبيقات في الكوميونيكيشنز. هاي العبارة خليني just before I go into this let me just remind you of this إنه total internal reflection occurs only يحصل فقط when light passes from a medium of higher refractive index to a medium of lower refractive index. لما الضوء يسقط من وسط معامل الانكسار له عالي إلى وسط آخر معامل الانكسار اللي له أقل. It can never happen the other way around. يعني مستحيل الضوء يكون ساقط في medium الريفراكتيف اندكس اللي له أقل من الريفراكتيف اندكس للميديم الآخر ويصير عندي توتال انترنال ريفلكشن. مستحيل. لازم يكون عندي 2 ميديا، هذا له N1 هذا N1 وهذا N2 عشان يكون عندي total internal reflection. لازم انه N2 هاي شو تكون اقل من N1. مستحيل انه N2 تكون اكبر من M1. ما بيحصل فيها total internal reflection. من ايش؟ من Snell's law. Just look at Snell's law. طب وين اهميته هذا الكلام؟ في له اهمية في الكوميونيكيشنز في الاتصالات، وفي له اهمية وين برضه بالميديسن. لان بالاتصالات انت بيكون بتعرفوا انتوا whenever you send messages or you make phone calls you are sending signals. هاي السيجنال when it comes هذا السلك، هذا لنفترض this is the wire carrying the signal. This is the wire carrying the signal, just to change the color. Okay. Now maybe this is the incident light, maybe, and you can have this is the normal. If you don't have total internal reflection, some of light will be refracted and some of the light will be reflected. Now, if this is a wire, this refracted light will carry energy with it. صح ولا لا؟ طيب هذا الواير اللي عندي إذا الانرجي طلعت منه معناته I am losing energy. كل مرة بصير فيها refraction و reflection بصير عندي loss of energy. فأنا يعني some distance down the wire يعني على امتداد السلك أنا راح أخسر كثير من الطاقة اللي إلي. وإذا كنا إحنا بناخذ هذول على signals transmitting information معناته السيجنال اللي عندك بتصير ضعيفة. ليش؟ لأنه عمالها بتسرب جزء من السيجنال برا السلك. خلص هذا راح في الفضاء، راح في الهواء. اوكي؟ فالهدف إنه لما يصنعوا هاي الأسلاك تكون extremely thin بسموها فايبر اوبتكس. بسموها فايبر اوبتكس. شو بيعملوها؟ بيعملوها extremely thin بحيث انه لما يسقط على الحاجز هذا دائما زاوية السقوط هاي هون لو رسمنا نورمال زاوية السقوط بتكون أكبر من ثيتا كريتيكال. بيكون عندي total internal reflection. الآن إذا عندي total internal reflection this signal here is fully reflected at this edge and it's fully back reflected into the wire at this edge and so on. فthe signal remains inside the wire. So you send the signal from this end, you receive the full signal at the other end. يعني ترسل الإشارة من هون تستقبلها كاملة هون. لكن لو كان في عندي refraction into the air, the signal will be weaker every time you have a reflection. بتصير السيجنال ضعيف. يعني لو هذا كان بيحمل سيجنال جزء منها طلع برا في الهواء، أما هذا السلك طلعت من السلك هاي صارت ضعيفة. طب كمان ريفليكشن جزء منها راح برا صارت هاي أضعف وهاي أضعف وهاي أضعف. By the time you receive the signal يعني لما تيجي تستقبل الإشارة هون بتكون الإشارة ضعيفة. ليش؟ لأنه جزء منها طلع برا. كيف نحافظ على الإشارة جوا دائما ما يطلع منها إشي برا؟ بنحافظ عليها بالتوتال internal reflection. كيف بيضمنوا انه دائما عندنا الثيتا هاي 1 theta of incidence is greater than the critical angle. They can do this. بيكون السلك هذا extremely thin يعني بيكون رفيع جدا بحيث دائما وابدا يضمن لي انه الزاويه هاي مع النورمال تكون اكبر من الكريتيكال انجل. لو كان السلك سميك انا ممكن اعمل الأشعة ساقطة بهذا الشكل وأنا عندي هون ثيتا 1 less than ثيتا سي. ما بصير عندي total internal reflection. جزء بده يطلع. لكن لاحظوا لما السلك يكون
very thin, extremely thin. أنا ما بقدر أفوت السيجنال عليه بهذا الشكل، لازم تيجي السيجنال بهذا الشكل. لما تيجي بهذا الشكل بيكون الزاوية هاي ثيتا 1 أكبر من ثيتا كريتيكال، وبالتالي بيكون عندي total internal reflection، وبحافظ على يعني السيجنال كاملة تنتقل خلال السلك وما بضيع شيء منها لبرا. الآن طب من ايش بيعملوا هاي السلك هذا؟ بسموه فايبر اوبتكس، ولما يجي يركبوا الآن الانترنت كلها الحديثة فايبر بسموها، تمام؟ هي مصنوعة من الفايبر اوبتكس. فمن ايش مصنوع هذا السلك؟ لازم يكون مصنوع من مادة شفافة جوا، والاندكس اوف ريفراكشن اللي لها اكبر من الاندكس اوف ريفراكشن تبع الهواء. فthey manufacture it from glass and plastic fibers as thin as few micrometers. يعني بيكون الراديوس تبع هاي of the order of micrometers، وتذكروا المايكرو يعني 10 قوة سالب 6 من المتر. فهذا بيكون extremely thin، بحيث يضمن لك انه دائما الزاوية هاي شو مالها اكبر من الزاوية الحرجة. فاوبتيك fibers are usually made from glass and plastic. الاندكس اوف ريفراكشن تبعهم اكبر من الاندكس اوف ريفراكشن تبع مين؟ تبع الهواء. البندل اوف such transparent fibers، البندل يعني العصبة، المجموعة منهم بيسموها فايبر اوبتيك، يعني مجموعة من هاي الاسلاك بيسموها فايبر اوبتيك اور لايت بايب احيانا بيسموها. طب وين بيستخدموها هاي الفايبر اوبتكس؟ حكيت لكم هاي الفايبر اوبتكس بتضمن انها توتال انترنال ريفلكشن لانها رفيعه جدا. وين بيستخدموها؟ بيستخدموها في الكوميونيكيشنز، في الاتصالات. lead to very fast and large transmission of data. okay. كل الانترنت الجديد بتعتمد على الفايبر. okay. الواي فاي هاي انت بتستخدمها ويوز والسيجنال بتروح منك للجهاز، للفايبر اوبتكس، ل wherever you want to send it. فهذا كله بيعتمد على الفايبر اوبتكس. Fibers can support، لاحظوا، more than 100 separate wavelengths. يعني انت ممكن تمشي في هذا السلك اكثر من 100 طول موجي. طبعا تعرف انتوا اللايت عباره عن ويفز، تمشي فيها اكبر من 100 موجه مختلفه، تمام؟ وكل واحده من هاي البندلز كان كاري، شوف كم مجموع الانفورميشن اللي بتحملها. تحمل something like 10 gigabits of data per second. 10 gigabits، وتذكروا الجيجا يعني هي 10 والجيجا كم؟ 10 قوة 9، يعني بيساوي 10 قوة 10 bits per second. والبت كأنه ممكن تفكر فيه كأنه حرف. يعني هاي الأسلاك في الثانية الواحدة ممكن تنقل 10 للقوة 10 حرف في الثانية الواحدة. huge amount of information. That's why the internet is becoming very fast. Why? Because of fiber optics. لو كانت هاي الأسلاك ما عندها total internal reflection، جزء من السيجنال بضيع برا. كل مرة بيحصل فيها reflection انت بتخسر جزء من السيجنال، وبالتالي يعني ما بتقدر تنقل هاي الانفورميشن بسرعة هائلة كما تستطيع في الفايبر اوبتكس. الاستخدام الثاني اللي هو بتعرفوا لما يجوا يعملوا تنظير لشخص للمعدة مثلا، اللي بيستخدموهم fiber optics. فoptic fibers are used in medicine to provide clear pictures of human organs. بيعطوا صور دقيقة جدا. واحد من استخداماتها اللي هي البرونكوسكوب. برونكوسكوب لما تشوفوا كلمة برونكو يعني له علاقة بالبرونكيولز اللي هي القصبات ومداخل الرئة. هذا optic fiber cable used to view the lungs. هذا عبارة عن optic fiber cable bronchoscope. colonoscope optic fiber cable used to view the colon. إذا بدهم يعملوا تنظير للرئتين بيستخدموا البرونكوسكوب، هذا فيه fiber optics. وإذا بدهم يعملوا تنظير للقولون بسموه هون بسموه برونكوسكوب للرئتين، وكولونوسكوب لمين؟ إلى القولون. optic fiber cable used to view the colon. فبتشوفوا هاي الفايبر اوبتكس كثير مهمة سواء بالاتصالات، وعملت ثورة في الاتصالات لسرعة
انتقال المعلومات وإرسالها، وعملت أيضا ثورة في عالم الطب من خلال البرونكوسكوب والكولونسكوب و many other applications فيهم. كله يفضل يعود لمين؟ يعود إلى total internal reflection. This brings us to the end of this lecture, and we have covered. You should by now know what is angle of incidence, angle of reflection, the normal, Snell's law, total internal reflection, index of refraction, and so on. You should be able to recognize all this. And we'll continue later on with the next lecture, lecture 2.